ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਲਗਰੀ ਪੀਸ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਾਈਮਾ ਜਮਾਲ ਜੀ. ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੋਥ ਆਫ ਯੂ ਹੇਅਰ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਐਂਡ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ. ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ. So, Saima, would like to know something more about you. You're a human right activist, peace and human right activist. But apart from that, what else you want our viewers to know? Well, I just wanted to start off with saying Sat Sri Akal to all the Punjabi viewers and to all my Muslim viewers, my salams and Ramadan Kareem to all of you, and to the rest of Calgary, greetings. So with that being said, I am a Calgary peace and human rights activist. I am working in various issues that have to do with, I would say, anything to do with peace building. Wherever there's conflicts happening, we work really hard to de-escalate that. We work hard in making Calgary a place for global peace, a strong voice in the world where we are seen as a beacon of peace to the whole world. So it's basically everything to do with peace building and conflict transformation. So that's my work. That's really nice, and I really appreciate the efforts you're putting in. And you're organizing a event on Friday. It's a rally for the ceasefire in Palestine. And can we know more about the event? Sure. So this rally is called the Gaza Peace and Anti-Racism Rally. We have been having the Gaza Peace Rally for the last 2 Fridays, and this is going to be our 3rd one. For the first one, we had 500 people. For the second one, we had 1,000 people, and this time we're hoping to double it for this coming Friday, July 25th at 6 p.m. at Calgary City Hall. This rally is mobilizing Calgarians from all walks of life to come and say in one voice that they want to stop the bombing of Gaza. They want to stop the violence that is happening over there. They want to give the people of Gaza a voice, because right now they're absolutely voiceless, they're absolutely defenseless. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ. ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਪਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਲੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਪਸ? ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ. ਆਲ ਸਾਈਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਊ 'ਚ ਆਇਆ. ਅਤੇ ਇਸ ਸੇਮ ਵੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ ਉਹ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਹਾਂ. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੀ 40-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ. ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਵਿਕਟਮ ਕੌਣ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਰਾਈਟ. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੂੰ. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ. ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈਗੀ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ. ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਏਡ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ, one of the most powerful militaries in the world, right? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅਗੇਂਸਟ one of the weak area, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਮਿਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿੱਥੇ where more death is happening, right? ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ 2-3 ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੋਲਜਰ ਮਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ 100 ਪੈਲਸਟੀਨੀ ਮਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਰਾਈਟ? ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਟੈਂਡ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਮੈਂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। Saima, one of the main question to you is about the media support you're getting. What kind of media support you're getting, and are they presenting you in the right way in front of the public? You know, the first rally that we had, we screamed for the media to come. We sent press releases and nobody came. And the second rally we had, when there's 1,000 people showing up, the media came and all they covered was 2 small skirmishes that happened right at the beginning. And everything for 3 hours that we rallied peacefully after that, nothing got covered. So it is such an unfair representation from the media that here we are trying to bring the voice of the 600 people that have died, the 600 dead Palestinians. We're trying to give the voice of Palestinians to have finally some equal rights, and all the media is caring about is just painting all of our work as if we are anti-Semitic. We're not anti-Semitic. For people that are working, at least for me as a Muslim, Jews are our cousins. We're so similar in our faith, it's uncanny. And I've done so much interfaith work with them to understand and know that. So I want the media to understand that when we are critiquing what Israel is doing, we are not being anti-Semitic. We're critiquing someone to stop the violence, and that's all we want, is so that in both the sides, everyone stops their bombing. I want, as much as I want Hamas to stop the rockets from falling, I want Israel to stop the massacres right now. And believe it or not, this is not some military excursion or some sort of self-defense that they're doing. This is complete massacre, complete invasion, complete annihilation, I would say, of a group of people that are already under siege, that are already occupied. So we want the media to step up. We want the mainstream media to understand that. A lot of the organizers of the rally are already suffering from trauma from watching these images of blown up people. So we are trying to bring this all to an end, and that's all we're trying to do. And we hope that the media will understand that. So you mean no local or national TV channels or any radio channels is covering you for any of the events you're organizing? No, now we're all over. I've been doing, interviews left, right, and center since yesterday. But they don't seem to be focusing on the rally's positivity. This is an anti-racism rally that we're having. This is a rally for Gaza. We want to stop every sort of racism that we are seeing that are coming out towards Muslims, towards Arabs, towards Jews. We want to put an end to that. So we want to, that is one of our goals of this rally. But instead, all we get coverage for is, whatever is happening in France and Europe, all the skirmishes, all the clashes that is breaking there. They somehow are relating that to us. We're not. We're peace-loving Calgarians who want peace in Gaza. We want our government, we want Stephen Harper to wake up and stop supporting this massacre. We want Stephen Harper to stop saying that Canada stands with Israel, because there's millions of Canadians that are now having, rallies all over Canada, all over the world, standing up and saying, stop the violence. So we want that to happen. There's a small incident that happened in the last
rally. Can you let us know what exactly happened? Sure. When you see so many images of people in Gaza being blown up, people's emotions and their angers become almost uncontrollable. Yes. So there was this one person, I would say, together with the 2-3 other people who couldn't handle the image of an Israeli flag in the event. To tell you the truth, pro-Israeli protesters have every right to be there, have every right to come and protest peacefully, but they started provoking the people that were already demonstrating there. So that provocation led to one person throwing a punch, and it was immediately stopped right away. And we denounced that violence, whatever that happened in there. We denounced the fight that happened in there, but that was just at the beginning. For the rest of it, it was very peaceful protest. So to tell you the truth, we're in this coming Friday, we will be actually doing a public apology to everyone that is actually in that rally, the last Friday's rally, who might have gotten hurt, who might have, had tempers and words thrown at them that weren't appropriate, to make sure that this doesn't happen again. So. I just want to read a quick quote by Noam Chomsky, who's known as one of the most intellectual people alive today, and he has his own website. You can read his articles. He's in a lot of documentaries. Again, his name is Noam Chomsky, and this is just a quote that he says. He's like, Israel uses sophisticated attack jets and naval vessels to bomb densely crowded refugee camps, schools, apartment blocks, mosques, and slums to attack a population that has no air force, no air defense, no navy, no heavy weapons, no artillery units, no mechanized armor, no command and control, no army, and calls it a war. He's like, it's not a war, it's straight out murder. And this is by Noam Chomsky. And so another thing I'll say about the media, as you can see, I was at the rally last week, and about 1,400 people there, and it was the most peaceful protest I've been to. And the only thing that they covered was, a fight that happened. So you see how the media controls it. So मैं पंजाबी भी दसना चाहना भी ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਫੇਮਸ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੂਇਸ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਜੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਲਸਟਾਈਨੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਵਿਦ ਆਰ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਇਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਰੈਲੀ ਦਾ। ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇੰਨੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਵਾਚ ਦਿਸ ਐਵਰੀ ਡੇ ਰਾਈਟ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਮਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 6 ਤੋਂ 8 ਸੀ ਰੈਲੀ, ਮੈਂ 6 ਵਜੇ, ਮੈਂ 6:05 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਸੇਮ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜੂਇਸ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਭਲਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲੈਗ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਚਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਾਈ ਗਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਪੀਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਮੀਡੀਆ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਆ, ਫੇਮਸ ਲੋਕੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ NBA ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਉਹਦੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਨਾਈਕੀ ਦਾ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਆ, ਕੋਈ ਏਡੀਡਾ ਵੀ, ਇੰਨਾ ਡਰ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫੇਮਸ ਬੰਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਹੋਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਸੋ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬੋਲੀਏ ਨਾ। ਰੱਜੇ ਪੁੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। So ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ media is all controlled by either the Jews or the Israel supporters. Yeah, if you look at most of the media has been controlled by like 3 or 4 major corporations in the whole world, right? So the real way that we're getting our message across is through social media, through Facebook and YouTube, and to the help and support of like Jack Day TV, who delivers the truth. So we support media outlets like this, and we hope these kind of channels grow so we can get our message across for truth and for justice. Sam, I have a question for you. Why are you doing this? Are you doing this because you're Muslim? And would you do this if it's happening in a non-Muslim country? So if you see the track record of the kind of work that I've done, I've been speaking loudly for people all the way in the Amazon. Indigenous people there that have been losing their livelihood because of Canadian oil companies going there and destroying their land. I've been speaking against the atrocities of Christian minorities in Pakistan. I've been speaking against what ISIS has been doing. I've been speaking for so many different people from all over. It is not because I'm a Muslim, it's because I'm also a human being first, and also as a Muslim it is my duty to get up and say no, you cannot do this in my name. As a Canadian, I have to say that no, you cannot do this in my name. Here we are seeing Israel is bombing. They've bombed Al-Shifa Hospital. They've bombed Al-Wafa Hospital. They've bombed the place where disabled people are staying. They've bombed orphanages. All in that little tiny prison, as what we call the largest prison in the world, that is known as Gaza. They have killed so many civilians. And here in Calgary, all we can do is call out for an immediate ceasefire. We can raise money to build more hospitals. We can raise money to build more orphanages. We can raise money to build more houses for the disabled. And that's all we are doing. I don't think you have to be a Muslim to do that. If you're a human being with any understanding, any decency, you will do that. You do not have to be a Muslim to support the Palestinian people. You just have to be a human. So, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਾਇਸਡ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚ? ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ YouTube 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਕੈਮਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੁਕਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ।
So, is there, apart from that, is there anything else you want to ask us to ask? Yes, I want everyone to help out in this movement. And the way you can help out is by writing to your MP to tell them to stop supporting this massacre. Tell your MP to call for an immediate ceasefire on both sides. And not just that, tell your government to insist on an arms embargo on Israel. And above all, stop buying Israeli products. There is a whole movement called Boycott Divestment Movement happening. It's called BDS. And we need to follow that. We need to put that economic pressure on Israel so that they stopped the occupation. They start treating Palestinians as human beings. And only through that can we actually have meaningful solidarity, truthfulness, and steadfastness in ending this violence. ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਟ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਯੂਕਰੇਨ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਮਲੇਸ਼ੀਅਨ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਔਰ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ? ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਯੂ ਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂ ਐਸ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਵੁਡਨਟ ਸੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੇਟੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਆਲ ਦ ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਓਵਰਆਲ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਬਿਗੈਸਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਐਂਡ ਆਫ ਸਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਬਿਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਲਸਟਾਈਨੀਅਨ ਭੈਣ ਵੀਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਟੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਪਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਆ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਐਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸੋ ਮਾਈ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦ ਸੰਗਤ ਇਜ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਬੈਚ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 6 ਵਜੇ ਹੋਊਗੀ, ਫਰਾਈਡੇ ਜੁਲਾਈ 25 ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਓ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ। So, Simon, can you say that in English as well? Sure. So we're having the rally, the third rally, the Gaza Peace and Anti-Racism Rally coming up this Friday on July 25th at 6 p.m. in City Hall. My urgent request to all my Punjabi and Sikh brothers and sisters to come and join us, join hands with everyone and show your solidarity. We need your help. We need you to be there. We need to stop this bombing of Gaza as soon as we can. So, I thank you, both of you, for coming to our studio and passing out this message to all our viewers.
ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MPs ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MLAs ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਲੈਟਰਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। So once again, I would like to thank you both for coming here and giving out all the views you have for us, for our viewers. Thank you for having us. We're really grateful.